Tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera ku Times Television ponyadirako timati TTV tatulikiranso ndi program ina ya The Times Exclusive. Times Exclusive ndi program imene timakhala tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani yokuti tiyankhulane mdziko muno. Ndipo program imene imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Dzina langa Wonder Msiska Khanpompo. Kupitirira ndi program yathu ya lero, sopano ndikuonesereni mlendo wathu. Mlendo wathu ndi Dr Jolly Ntaba. Yes. Ndakulandira ndi Dr. Ndathokoza kwambiri. Dr Jolly Ntaba ndi mphunzitsi wa ku skulu ya MUBAS kumene kuiwowa ndi mkulu wa Nthambi ya za Utolankhani. Timati Yes. head of department journalism department ku MUBAS. Koma iwowanso ndi Wapampando wa bungwe lija limaona zolembesa Utolankhani timene kuti Media Council of Malawi. Doc, ndakulandira. Ndathokoza. Tinapempha kuti tikhale nanu chifukwa tikukhala munyengo yosinthirako mwina ndi imene zakhalira zikukhala mbuyomu makamaka ndi kubwera kwa internet komanso social media kwabweretsa zinthu zingapo zimene mwina anthu ambiri sitikumatha kuziwa kuti tingazichite manage bwanji. Then naona ngati kuti inu popeza muphunzitsa anthu amene akugwira ntchito yolemba kutulutsa mawu mwina mutha kutithandizirako zingapo. Choyamba mwina nitafunsa kuti kodi ku MUBAS magwira ntchito yanji komanso ku Media Council of Malawi matani. Okay. So choyamba ndithokoza kwambiri funa kuti mwandiyitana andi nkhani imene mukuyibweretsayo ndi nkhani imene ndikuona ngati kuti mwina sitimayipatsa attention kwambiri koma ndi nkhani yofunikira kwambiri. Mukaona amene dziko likuyendera pano pa internet and tikakambanso za social media, that's the direction that the world is going. True. And mwina kalekale tiziyamapezekana kuti amakhala anthu okhawa kutawuni mwina amene amatha kukhala ndi access to social media, internet. Kwa pano hivi mulati mupite kumudzi kwanu or tipite kumudzi kwathu kwakhombedza mukapezana kuti even agogo anga amene nthawi zina akutumizira message pa WhatsApp akukutumizirani ka video kamene akaona pa family group, which is telling you kunena kuti I think pano pa social media and the internet has become ingrained moyo mwathu wa tsiku ndi tsiku. So this is a very important topic. Ku MUBAS ndine timati head of department. Right. Ndimayang'anira department ya journalism and media studies. Right. Ku Media Council ndingati ndine Wapampando wa board ya Media Council of Malawi. Chabwino. Tiyambira pamene pamene mwafotokozeramu kuti nthawi zikusintha. Ndipo anthu sopano tikumakhala ndi access ku mafoni aja timati ma smartphone kandi zipangizo zimene zimakhala connected to internet. Kodi zimene zizabweretsa ubwino wanji komanso mwina chiopsezo chanji kachidwe kanthu ka zinthu tsiku ntsiku. Choyamba thing mene tiyambe ndi ubwino. Right. Pano pano timuone information imene ikuyendera. Pano information is instant. Right. Ngati pachitika ngozi mu highway ndekuti anthu immediately ayiona. Yes. Inu ndine mukukumbukira kwabwino makati katenga nthawi mwina chamma before 1994 or 2000 timadikira. Ngati pachitika ngozi ndikuti timadikira kunena kuti either apite ena akakajambule tizione mu newspaper kapena ngati panali ena aka wireless akafunse kuti chinachitika ndi chani kena kuno zizibwera kwa ife. Ubwino wake ndonena kuti information is instant, you don't have to wait. Pano tukamba za nkhondo ya ku Iraq tikumaona real time zimene zikuchitika. Paja tinaona chombo chinapita kumwezi chakabwere timaona in real time. Pano mpira World Cup mene tukonzekerayi tizachita kuiona in real time. Tikatenga ku EPL uko mene Arsenal imatenga chikho aliyense amatani amatenga nawo amadikira kuti wina akatani auze ya nthawi yomwe anthu amakhala kutani akuona. So you can actually see kuti that information poyamba timati tikamakamba za journalism timanena kuti ma journalist ndi amene ali custodians of information. Yes. So until a journalist goes there, that information was not known. As a result, there was a process many journalism timati gatekeeping. So munthu jama sankha kodi chiti chipite ndi chiti choti chitsale ndi chiti.
so zimene munthu chakupititsa kuja kwa makhaona kuti azikonza azipanga package ndikukupatsani pamene masuku anu kulibe ngati mwina akafuna kunama iya ingozi zimene anapangitsa ndiwakuti anthu analipo amajambula straight maitani maiona ndiwo bwino wake kunena kuti information is instant anthunso panepe zikumavuta ndithu kuti ena akatani abisebise chifukwa kuti pakamachitika ngozi peza kuti akali ndi chani ali ndi phone watani wajambula tikaona milandu yambirimbiri nayo kuti mwina ena akamafuna kupipiriza zaoneka kuna sizinali choncho chimachitika ndi chakuti simply because information is instant. Right. But as you said, it's a double-edged sword. Tikamona mene journalism timapangia practice. The main important job imene Utolankhani mapanga imene kuti gatekeeping. Kunena kuti amapita mkalasi ndikukaphunzira. Kunena kuti pakachitika ngozi sindiye kuti ndi zonse zimene tikuyena kuti tani tiapatse apacho. Tilekezo nena kuti pachitika ngozi anthu afa adukaduka atani mkaone story imene tikatuluke pa MBC Nation Times mkaona zithunzi zake zimakhazonera kuti no sikuti ndizoopsa mukutha kuona ngozi yo inali yotani yoopsa komano akupangira bwino nena kuti ena akasamakadzidzimuka usiku pamene mutati muone mene machitika ikangopita pa social media mukapeza onera kuti munthu achita kumonesa nkhope ena adziwa kunaka abale awo amwalira kungoona pachani asana ndiye funi yonse angona pa social media so nzana kuti ambiri amene akugwiritsa ntchito social media nanthonera kuti mwina sanaphunzitsidwe nena kuti tikamapereka uthengawo pamainanso khaso ndondomeko zake zimene zimayenera kuti yani tizitsate chifukwa chilichonse chimene ife tikupereka kuti chimakhala ma consequences so mwachidwe ndinganena kuti ndikuvomereza nani kunena kuti yabweretsa zabwino komanso yabweretsa zoyipa taona anthu ambiri mayina awo aonongedwa simply because information sana imve bwino wina akangona mbali imodzi ndikwangoyipititsa kale pachani pa social media pamene inu ngati Utolankhani oli munaphunzira mmadziwa pakachitika story imayenera kuti mumve mbali yawo kena kumumuze mtu chinachitika ndi chakuti pamene anthu ambiri amene akugwiritsa social media ambiri alibe even timati kuli ma ethics nakabwera kumeneko kuti choyamba chimene mwakambirapo mwere sanafike ma ethics mwakamba gatekeeping. Yes. Kuzindikira kuti kodi chimene tikhoza kunena ndi chotani chifukwa chani. Zimene mwina ku social media masiku ano mmene zikukhalira m'manja mwa anthu aliyense akungotha kunena mmene mwanenera pala anthu ena mayina awo aonongedwa wina kungoganiza basi kuzuka kuyamba kulankhula zinthu tipange ku manage bwanji tisanabwere because ukuti kungoyangana nanu chisawawa tibwerano tizaone mwinano kuti Utolankhani umayenda bwanji koma kumene muganiza kuti kuli mpata kuti kukhoza kukonzedwa kuti yes chinthu chinchabwino komanso chizigwiritsidwa ntchito mwabwino. Ninganene kuti in the short term ndizovutirako pang'ono. Right. Chifukwa tikamakambaso tisalewa kuti tili mu democracy. Yes. Mene aliyense ali ndi ufulu opanga chakuti. Now the unfortunate thing about democracy is that ambiri timayangana kwambiri za ufulu sitimayangana za responsibility. Udindo. Yes. Chifukwa choti ndi ndi ufulu ochina olankhula china chilichonse sikuti ndingangokuti kwa nani otitayambana ndiso ndi udindo onetsa onena kuti ndikamakuyankhulani ndizona ndikuyankhula ndi munthu musaphwanyeso ufulu wanu musaphwanyeso ufulu amene mukunjoya wanu musaphwanye wanu mwapaona pene. Right. Now because of that ndikovuta and mutati muone mene ilili social media ndikovuta even osati kumane kokakuna even if anzathu kumaiko otukuka they are struggling. Yes. Kuti tipanga manage bwanji social media tingaipange bwanji in the long term solution is in the long term mende kuonera ineyo. Okay. Tiyambe kwaphunzitsana athu at a very early stage about responsibilities more especially tikafika ku digital media. Right. Zinthu zimene timaphunzitsana athu standard 1 because pano mundivomereza even mabanja mwambiri ana ang'ono inu ndine kuti ambe kugwira cell phone natingira nthawi. Yeah. Tilamba ntchito. Yes. Pano kuti mpite ku nyumba mukapeza mwana ali ndi chani tablet. Ali tablet. Akumatha ndithu kupanga ku browser kudani. What are we teaching that little kid on how to use that particular tablet? Education system yathu ikwenera iyambiretu kuyambirira. Vuto limene maliona kwambiri ndi dziko lathu ino ndona kuti kwambiri we are reactive. We are not proactive. So timafuna kupanga react chinthu chikachitika. Koma kuti tikhale pansi and look in the long term kodi tingatani kuti problem iyi mwina ino ndine sidzapange benefit koma ana athu amene akubwerawa adzakhala kuti they should find a better world that they are living in than we are living in now. Tiyambe kwaphunzitsa awa kuwauza unena kuti
there are digital media ethics. Mukajambula chinthu ganizani kaye. Kodi chinthuchi ndichabwino? Kodi chitakhala chikundichitikira ineyo? Ningakondwere kunena kuti nakandipangire. Mwina tamba kwaphunzitsa ana ang'ono acho kumaona kuti yes, you have access to that. Komanso pali zina zake zimene mukuyenera kuti muphunzire. So that should be built in our curriculum. Kuyambira standard 1. By the time, okay, what I'm saying is it's not an outright solution, but it will actually help ease the problem humanity nayoba. Chifani makhulupirira na kuti mutati muone zimene zimachitika ambiri sukuti amapanga zimene zija mwadala. Koma mumbuli sakudziwa and ndikuiza word umbuli osati monyoza koma onera kuti lack of information. So amakhaona kuti they're ignorant. Sakudziwa kuna chimene akupanga chichenchotani cholakwika. So akuona nyumba ikuyaka moto ndiye mudzaona kuti mavideo so ndimabwera pano so mukuona pano nyumba iyi akunenera in the background what he thinks is doing is right. Koma akuiona kuti akupereka perspective imene iyeyo from the position where he's standing is seeing. There should also be somebody else who is also seeing the same thing but differently. But alindi information yokwanira alindi upangiro okwanira onera akhoza kwamba ngakhale kuti nyumba ikupya pene baba and he's speculating. Zimene ndamva inzona kuti abambo mmenemo anayambana ndi mwana anatenga maji so ndikupanga but let sana kwenda aliyense but wangomva ina akakuti anakamba pamene inu ndine for tinaphunzitsidwa the first thing that we're going to do is ndiyambeka indamva ndimupanga interview and in the end you come up with a solution. So I think we need as a national policy to integrate digital media literacy from our curriculum kwambira anali ang'ono because zimene zijazi access to gen akumatani akumakhala nayo and kumaitu kupita ma cell phone akhala akuchipa data masuku anu bwana mukapanga compare mwina with about 2-3 years ago it's very cheap mabando mbwe ma smartphone abwino una kuti you can buy with 50,000 mupeza ka phone kwa ndiye kali internet which means that access to this is becoming so widespread. But do we have the same widespread digital media literacy in terms of our publics? You find what it's not. Now, pamenepa taonapo mabungwe ena akumatenga ndithu ma gadgets ngati amene wawa kandi ma tablets kumapereka ndithu ma primary schools even a government not just private kumene mwina amakhala kuti school yoyenda chita budget. Komano kuli aphunzitsa amene akuwaphunzitsa naja because kumaona ndithu apezeka kuti apanga donate chiyana takhala tavala ma headsets tina even ma desk palibe takhala pansi ndithu tikupanga tindaphunzitsa kumene kuja amene akuwauza kuti anani chimene mwanyamula manjachi tichipange bwanji mene tukuzione apadali pano. And I think this is the reason why I'm saying we need to invest in this because that lack of digital media literacy siri kwanoka even as phunzitsa. I mean, as of now, yes. We're talking about AI. Yes, artificial intelligence. And even in my university. Yes. Because you find that as of now, I doubt if there's any university that has a comprehensive AI policy. Yeah. How are we going to be dealing with this AI? Yeah. Okay? Yeah. And the sad part is, even as Punsamina Kupunditsa Ana Kupanga, their knowledge of how to use that is rudimentary. Njoni yakuti siyo kwaniranso mwinanso kuphunzira kumkono anangophunzira kwazi nzawo but there's no deliberate policy in which every secondary school teacher every primary school teacher akuyenera kukhala ndi digital media literacy. Yes. Okay? Yeah. Kuti akamantenga mwana uja akamba kumphunzitsa akuphunzitsa zimene zili mu ndondomeko mwake sikuna kuti iye uja akungotenga zimene akutani akupanga mutu inu ndine pano kuti mutipatse tablet muona kuti magwiritsidwe ntchito athu akhausiyana simply because kumene naphunzira how to use that kumene naphunzira ndikosiyana maona and chifukwa chanena kuti tilibe that comprehensive national policy that looks at how to use that digital media literacy aliyense akupanga zimene akuona kuti nzolani ndizotheka so inu ngati mukuona kuti ndikachigwiritsa ntchito motere chigwira uyonse akachiona kuti ndikugwiritsa ntchito motere akakakumana kuona kuti anthu azimene aphunzira nzolani ndizosiyana. So I think it's a dangerous situation, to be honest. It is. Tikhoza kusintha kumapanga kusogolo tinaonapo mwina mabungwe ngati amakra akuchita propose cyber security laws imene yakhala ikubwera apo mwina kuthandizirako zinthu zina taonapo ndithu anthu ena akumangidwa chifukwa kuti sadagwiritse ntchito
apart from malamulo oteteza anthu, because even pamene pano pamba kubwera umbava, yes, you know, identity theft, anthu akumaberedwa umapezeka kuti iwe uli mbali yawo ku anthu ena akakugwiritsa that's very you know, chipwirikiti chimene chito tiyambire pati andi makamba kwamba zabwino kwambiri mene makamba za makra andi kwambiri directly John amene abwera pano ndonati ndimagwira nawo ntchito and he's somebody who understands zinthuzi kwambiri, right, and I believe kunena kuti with his expertise tiona kusintha kutsogolo, right, chachikulu ndi public awareness, right, that's very important. And unfortunately, because I think when your public awareness has just become a cliche, but public awareness, what are we making the public aware of? Dijani. So zimene mukambazo nzonena kuti one anthu adziwe kagwiritsidwe bwino ka ntchito ka internet, adziwe kunena kuti pali ubwino komanso pali chiopsezo cha internet. Exactly. And ambiri zine manena zonena kuti ambiri amene akupalamula mlandu mutati muone they're doing that innocently, samadziwa, ignorance, sakudziwa. And I think tikamapanga invest, so you find kuti tikamakamba kwambiri za kutukula dziko lino kwambiri tikumayang'ana tangible things, tikonze migodi, tipeze alternative ya ujeni ya tobacco, or tikonze tourism, but you find rarely does ICT feature highly, because it's conceptualized abstractly. Timachona ngati ndi china chapambali china chachona kuti it should pamulati muone maiko anzathu amene atukuka kwambiri. In fact, everything is anchored in ICT. Right. Even anthu amene nzika za dziko zimakhala kuti nizotsogola zikumadziwa kuna kuti tingapange motani katingagwitse ntchito motani is ICT. So chayamba kwambiri ndi ICT. Two, infrastructure. Midzi mmene tikukhala. Munthu chimamvesa chisoni amene ndine mphunzitsi. Muona unena kuti mwana amene akubwera ku secondary school, amene akubwera kudzayamba kuphunzira kwathu, first interaction yake ndi computer, ndi ku college. And mwana ameneyu ndamene mukunsiya mkasi kuti apange compete ndi mwana unayikata kuchokera ku St Andrews, akuchoka ku God's Grace, anagwira ali mwana iyeyo amadaiba kwakana kumbali, ndamene mukumpanga una kuti yani apange compete. So there is also need for infrastructure. Zichatenga kamba za matele center za midzi munja, anthu adzikaonera kuti by the time they are interacting at a higher level, azikaona at least the basic knowledge alinayo. Mwina tirateno, I think it kwamba kusuntha zinthu. Chabwino, now Dr. fika konseku makamaka timafuna kuti tifike mmene timagwirisira ntchito information. Chifukwa chokuti inu mukuphunzitsa atolankhani. Akamapezeka kuti mwakhutisidwa kuti amene akufika chaka chomaliza cha namba 4 akutuluka akupita kunjaku. Mukumakhutisidwa kuti wapyabwino amene iye akutuluka kupita kumene kuchifukwa anthu ena akumatakaona amazati kuti atolankhani amene tikupanga masiku anowa ndotani, chifukwa chokuti yes the technology yabwera, maybe you can't compete ndi mezi makhalira, koma kuti atolankhaniwa akumabwera kuonesa kwa anthu ena kuti no, information itakhala yaboza kama social media, koma adalire na atolankhaniwa chifukwa akudziwa mmene amapangira package information yawo, mmene amayiperekera akudziwa. Tikupanga bwinobwino atolankhani athuwa? Ninganene kuti to a larger extent yes. Right. Mbali athu maskulu akuyesetsa with the limited resources that they have. Ndikati mwina if we're going to go deep, kuphunzitsa kwa ku university sikumangochitika ngati kungoti tente mbuphunzitsa chakuti. There's a procedure. Choyamba timambopanga develop timati curriculum. And the curriculum ya ku university normally imatenga 4 years. So mukene kuti ngati wayamba first year curriculum icha intenge mwana uja mpaka nekamusiye kuchani kumapeto. By the time akupya una kuti watuluka, akekuna kuti zimene mmafuna zija kuna kuti achita achieve in that 4 years, wapanga achieve. Now here is a problem, and it goes back to the same things mene tukamba za technological development. Munati muione technology mene ikupangira panopa, it's changing every day. Yeah. Pamene lero ineyo ku university siningangopita ngonena kuti achifukwa chonena kuti zinthu zasintha kunjaku, then nafeso tisinthe curricula yathu. Timakhandi what is called a curriculum review. Muguyangana unena kuti tisinthe chani. The biggest problem that we have as of now, our curriculum review is not matching the changing times that we are living in. The frequency of the review. Exactly. So I don't know how we can go about that, but there is need
kunena kuti curriculum imene tikuphunzitsa ana athu journalism idzikhala kunena kuti it's actually reflecting zimene zikuchitika kuchani. Because if you're going to go into our curriculum, if for example I take the journalism curriculum, it's still teaching a student of a proper editorial meeting. Mmene inu timakumana mamawa tikukhala editor ali apo. Pamene mutati muone panopa, people have actually shifted from that. People are working from home. Yes, we're so doing virtual meetings. Exactly. Okay. Yeah. So munthu uja angotenga ndi bwana ake kwachita zakuti tapita ndi makuti. Even in your lerolo, as long as you have a very good laptop, you have a very good phone that has a very good camera, you can report even without kubwera kuntchito kuno. True. Your editing, your what, is that what is actually reflected in our curriculum? You find out it's not. Okay? Yeah. And that's where one of the issues is coming in. Because amene tikuphunzitsa basic knowledge of journalism. Nice. By the time akubwera kuti somwe abwera ku times muno ndekuti nenso mukuyena so mukhale nawo pansi sono muyambeso kwapanga fine tune. But it's not all doom. Mudati muone metambira ngati fe ku MUBAS as of now. Yes. We started going into what is called specialization. Right. As of now, poyamba tinandi journalism, tinandi program imodzi, Bachelor of Arts in Journalism. Imene machita encompass chilichonse chokhuza journalism. As of now, we now have a different kind of journalism, and it's called digital journalism. Right. So what we're saying is, the world is going digital. Yeah. So pangono ndi pangono, we're trying to say, let's be responding to what the world, to how the world is changing. Yeah. And one way of doing that is to introduce specialized programs. Yeah. Komanso mundu vomereza onena kuti ndi mmene technology ekusinthira, you find that the market for which that curriculum was designed for is shrinking. Yeah. Mukaona kumalawi kuno, how many media houses, reputable media houses, akamulembe mwana uja wantchito kunena kuti he should be able to live comfortably Malawi muno or kublanta kuno. You find that very few. Very literally you can count with your one hand. Okay? Yeah. Are we preparing our journalists to know when they go out, akamamaliza 4 years, they should be able to stand on their own, taking advantage of the available technology to actually build themselves up without waiting for times, for MBC, for Nation to employ them. Yeah. That's what we should be looking at. Yeah. By the time we are letting go of that journalist, he or she is able to say whether they're going to employ me or not. Within the next 2 years, I should be financially independent to work as an independent journalist. That's where we should actually be looking at. But to answer your question, I still believe there's room for improvement, because by the time we are letting that particular person go, he does not have all the required skills to enable him survive in the world as we know it today. Okay. If you're just joining us, you're watching Times Exclusive and today's edition of the program. I'm privileged to have Dr. Jolly Ntaba, who is the head of journalism department from the university called MUBAS. That's Malawi University of Business and Applied Sciences. He is also the chair of the Media Council of Malawi. We'll take a short break and we'll be back momentarily. Takulandaniso ku gawo lachiwiri komanso lotsiriza la program yathu ya Times Exclusive, mmene tikucheza ndi Dr. Jolly Ntaba. Iwowa ndi mkulu wa Nthambi ya Utolankhani ku University ya Malawi Business and Applied Sciences, imene timati MUBAS, komanso iwowa ndi Wapampando wa Media Council of Malawi. Dr. Ntaba, ndakulandaniso ku gawo lachiwiri. Tikukambano za Utolankhani amene tikuphika mdziko muno potengera ndi Msika umene ulili makambapo za specialization. I think takatuma kambirana kuti ndiyapona nthawi yokuti mwina you can't be a general journalist ukuwapita. So I'm glad kuti kwabwera imene ya digital chifukwa so disruptive media is changed imene timaziwira Utolankhani. Funso ndilo kuti kodi imene timapangira zinthu zathu Utolankhani imene timaphunzira poyambo zakhalapo be imene timakambira pano mupeza kuti mwina ife kuno ngati ku Times tili ndi newspaper atatu, tili ndi wireless, tili ndi TV, tilinso ndi digital platform. Upeza kuti past 2 nduna zaboma zasintha. Nthawi imeneyo ndikuti mwaprinta kale newspaper ikupita ku Msika
ikukamba zosiyana ndi zimene anthu akukambirana mamawa. The only advantage yomwe timazakhala nayo ndikuti tili ndi maujeni ma e-edition. Ndi mwina timatano kusintha mwamusanga umapezeka kuti pepala limene akugula munthu ndi wina amene akuwerenga pa digital zosiyana doko. Tipambana nkhondo imene kuti titheka kuti tisinthe bwanji utolankhani popanga reflect ndi zinthu zimene zikubwera masiku ano. Pachizungu, the word is called adapt or die. Adapt or die. You know, you either adapt or you die. Yeah. Chifukwa example mwapereka kale ndinagwirapo ntchito ku television Malawi. Yes. Tikamapita ku story, timapita camera person, timapita reporter, timapita ndi driver. Tikamabwera ndikuti storage apa maina pakhale technician akujambule voice, then pakhale video editor akupangire aduledule maujeni. So it meant kuti pakufunika story modes pakufunika anthu 5. Yeah. You'll agree with me, today things have changed. True. So munthu akhoza kupita yekha. Yes. Akajambula, Yes. akapanga voicer, Yes. akapanga yekha edit. Alikonko, Wayambakale kulemba, wayambakale exactly. Yes. Kale aerial shots, you needed a helicopter, a pilot, rig yonoti igwire mumange kuje kuja kundege kuja, so at least you can get aerial shots. Yes. Pano reporter amwe mukunene nayo ngati mwampfunzitsa akhoza kujambula aerial shots. Yes. Which means unena kuti ntchito seija we've taken out 5 people and just one person. So if you haven't adapted, nimakumbukira kale ife ku TV Malawi, we actually had a job called presentation. Uyola ntchito yake magwira ntchito kujana ku TV Malawi mmatani ndine presenter. Those that stuck as a presenter have been left behind. True. Because you have to adapt. Yeah. So to answer your question, we just need to adapt. Right. Because we are not going back. No matter how nostalgic it is, Yes. we are not going back. Yeah. That is for archives. Many inundine timamverera pamachika wakale ucha timangopita tikangomva kodi tinkamva bwanji kanjira kankalira motani, but we're not going back to that because the world is what is moving and is changing. Yeah. And that's the reason why I'm saying our curriculum, and it's not just in journalism, in anything, has to adapt, has to know kunena kuti the world is no longer what it was. It's changing. And trust me, you find that information machitika 2020 this is 2026. Chikuoneka ngati a bit old fashioned. Even phone yanu muione. Tumaona nimaliza kafone kake akaka. And things are not going back. So we just have to adapt. Chabwino. Now, tikubwera no kuti ndiphatikize zimene tinayamba zija za social media, uyu ali ndi phone wangoyamba kujambula kunenelera zimene akupanga vesa zino uyu amene mwamphunzisayi. You know, kodi amene tamphunzisayi. Utolankhani ndi ntchito, utaonena kuti ine naphunzira ntchito ya utolankhani. Anthu akhala makangana. Kodi imene ntchito kapena munthu utangozuka mama uyamba naweso. I don't even see where the argument comes from. Utolankhani ndi ntchito. Ndi ntchito, proper job. Yonena kuti somebody has to go in class, spend some 4 years just to learn how to do utolankhani. I'll give you a very practical example. Mutati muone, if you're going, Nthambi amene akuti utolankhani sakudziwa ntchito yawo. Utolankhani akumateni. And you know, even when just one journalist makes that mistake, it's blanket accusation. Yes. Utolankhani akupanga makuti. You can't even research. You can't even research and stuff. Yes, I see all that is the as in that twenda kama zona kuti wo yawo ndi profession. Akunyozana ya utolankhani. Exactly. But when you look around, you find that ambiri amene anthu amatenga utolankhani ndi citizen journalists. Yeah. People who have never gone to school. Or mutati mwina mupite kuti mukone milandu imene ikuchuka kwambiri pa social media. Utolankhani wakutakula. Mutati muone is not coming from institutional houses like Times, like MBC. Like I'm not saying there aren't some. There are some. But many of character assassination, kuika maujeni, it's done by people who haven't been trained in this profession. Because if they were trained, they would know. Ndiri minute pictures. How do I handle this? So there's no way inuyo mutakati mwambana ndi munthu wina wake kuti mwambana icho tani mangapeza minute pictures ake amene inuyo aujeni awanda mungatengezani kukazika pa Times. You can't. True. But many somebody else who doesn't even they claim good at my journalist. Muone pano ndaonako anthu angawa atali ndi ma talk show. Where they assassinate people's characters. And trust me, ask me, how many have lasted for 2-3 years?
How many of the talk show amene mukwadziwa inu amene amene people who have never done journalism ndi angati amene maoje nawo ma talk shows awo amene apanga last for more than 2, 3, 4, 4 years. Muone ambiri amene akumakhala ma private, and I'm not against those masona ku podcast and stuff. Mulati maona amene akupita kwambiri patsogolo natunena kuti have some knowledge of the profession. So it is a proper profession where definitely when you see a story, you don't just go ahead and just say, I'm going to publish this. No, they are procedures. Even imene kuchipatala amapangira, kunena kuti munthu afuna kumpanga operation, samangotenga lezera ndikuyamba kuti kung'amba. No. How did they get to know that? They went to school. They're doing their profession. It's the same thing with journalism. So you find now kuti inundine, even tikamacheza kuti unaka akamakamba nkhani, we are always skeptical because already that profession kicks into drive. Wait a minute. Pamene wina akona kuti has never done that, we just swallow it. Nugamba kalukatani kukanena sokina kwake, and then kera kumfuta akutitu atengera ku court. You know, because they thought they were journalists. Yeah. So you find with it today, when somebody has a camera, has a laptop, has data bundle, they feel like Utolankhani. But it's not like that. It's a proper profession that has its own code of ethics, how you're supposed to do your job, its own dictates, its own tenets and stuff, just like any other profession. It has got ethics and its tenets. Yes. I like that. Now, kuli uyu Maphunziro Wapanga spend 4 years at university, even more if they want to go further like yourself. You have a PhD in this field. And then PhD. That's a waste of wood. Now, but my point is, kuli amene hii, then kuli uyuyu amene saziwa kena kalikose. Amene akuti akangopita ano pa ujeni pa street paja akungojambula zinthu zija akupanga. Now there is kind of a competition. Inu mukudikira ma ethics anu aja ije sitingapange anzano aja kwakutani akupanga. Somehow this business yathu iyi maga tikafika ano ku electronic media, radio and TV ndi game ya manambala. So manambala za anthu akumasokoneza. Kodi nde how do you compete with social media? Poyamba anthu amadikira mwina kuti Utolankhani ndi amene azibwisa nkhani kenaka mwina timazimva ku social media. Pano pa social media ndi imene kuoneka ngati atsogola. Ndi imene kubweresa zinthu kuphulisa zinthu kenaka mwina Utolankhani ndakazitole ayisere kuzipanga chocho. Do you think kuti it is even a discussion that you must try to compete with social media kapena inuyo ngati Utolankhani gwirani ntchito yani imene maiziwira? And you've just answered it. You've just answered it. I mean, let's go back to the COVID era. Okay? Kumene kujenda kunkatuluka zinthu. Yes. Wina wake akangoti anagwidwa ndi COVID nde wachira. Kalikala makala expert. Yes. Okay? Ine mene nadwala nagwidwa ndi ujenizi mene mkwena kuti mukapulule kama muphatikize. The person becomes an expert simply because alindi access to a phone, alindi access to data. But trust me, ambiri timati tikakaziona tikazimva timapitabe ndikangoona kaingata azikamba pachani pa Nation. Oh, I think ndikangoona kaingati pa Times azikamba. And if you do a survey, you find that eventually still people trust the traditional media. Right. So nkani mukuti ndiotani? Wait a minute. Ndioneka ngati iliona chifukwa ya Nation sinalembe. Ngati sina can we find that story? It will make headlines 2, 3, 4 days. It dies down. Then nkani mene kuwina anakaifotokoza bwino. That's where people are going to go in. The issue is not about, and I would actually encourage traditional journalism practitioners. You don't this issue of competition is superficial. That story is going to make headlines 2, 3, 4, 5 hours, 6, 7. Then mukabwa nkani yanuija. You find it comprehensive and hamba kufotokoza bwino. Because eventually everybody wants information. So you find the human brain is still going to say, there's still something lacking. And where do you go back to? We go back to what? The traditional media, as we know them. Kale tumakumbukira kale manoti ngati mumva nkhani mele ngati MPCC na nene nkhani mele sinala zabodza. Still in a different way, it's still happening. Okay, the competition is going to be there every time. People are pa social media and akupanga zinto zambiri, you know, they spend so much time there, but good journalism will always stand out because it's the basics: truth,
accuracy, balance, and fairness. Pamene muti muone zambiri zimene zimatuluka maujeni, it's unbalanced, kutukwana pompo, kutani, fake news, chan. So it's not an issue of competition. Let them who want to compete, go ahead and compete. But for journalists, let's continue doing the job that we're trying to do. You've touched on the issue of fake news. That's our next direction. Yes. Titani na fake news. How big a problem is fake news? No, it is. And how can we, as a country, safeguard it? And it boils down to what we started talking about it. There's no shortcut to social media. Fake news, there's no shortcut. There isn't. Because, as I said, it borders on freedom of speech. So, of course, I mean, we see, so many policies and acts that are being enacted to control this. It's just one direction. But those policies, whatever the laws and what, they cannot curb winner audience. Already there are about 22 million of us. Can you imagine? No. But if we invest so much time in, as I said, 1, infrastructure, 2, public awareness, 3, policy enactments, they are trying to entrench zintu zokuza social media, AI, into then tikazipanga zimene ngati wholesale, then we're going to be going in the right direction. But to be honest, this is an evil that we have to live with. Fake news. It will continue. Because mukapanga konteni inaso ikutuluka. Mukapanga konteni, and unfortunately with fake news, see, it's no respect of anyone. We've seen so many stories about the president. We've seen so many stories about members of parliament. We've seen so many stories about, most of them fake. The next day, and the funny part is, you see those things, as I say, they have a very short lifespan. Each sugar 2, 3, 4 days. Then it's thrown at the back of But you find proper journalism, my stories they are factual. I'm not saying they could be true, but they are factual. We know took time to put that together and come up with something. They're the ones that stand out. Yeah. Now, Utolankhani kuli social media yomwina imene imata kumabwera ndi fake news and stuff, but we also know that Utolankhani naso pazifukwa zina khalabo mwina ina kuyankhapo mwina milandu imene ya fake news. I wanted you now to zero in on Utolankhani ukuthi anaphunzira bwinobwino ndi Utolankhani chifukwa chokuti adaphunzira nde ali ndi misinformation kuti mwina nayeso samaziwa nde akunena zinthu wina ndi to disinformation doko zona kuziziwa. How do we handle this, and why do you see these things now more often than probably they were before? I think without trying to be economic deterministic, kunena kuti ndikungoyangana nkhani ya ndalama yokha. Yes. Mudati muone chachikulu chimene chikuwapanga Utolankhani kwambiri to be involved in misinformation, guerrilla journalism, mercenary journalism, nkhani ya ndalama. Tentinene chilungamo. Utolankhani atusakulanda ndalama zabwino. Warfare ya journalism, it's not good at all. And it's an issue that really hurts me kwambiri, pains me. Because somebody is trained for 4 years. He goes to work and he's getting 100,000 lero. Now, people have accused journalists, and rightly so. But when we're tackling this issue, let's look at it holistically. You didn't come here to do charity. No. You came here to work and earn a living. Utolankhani ujaga mabwera kuti akufika kunoko. Cholinga chake nchodakatani akapange ndrama. Ajetse anake, ajetse banja lake, alipire school fees, apange motani. And mutati mwaone ambiri. Chifukwa chonati mwina akulephera to meet those particular standards. They resort to shortcut. Now, guys, let's be honest. It's not just in journalism. No. Unfortunately, ndizo kazo tukambona kuti amati akapanga Utolankhani ndiye pamene zimatani zimachuluka. But it's happening everywhere. I'm not saying that should be an excuse. Chifukwa kuti iniyo ndrama zanu ndizochepa ndiye mukatani mukapange ujeni. Mukapange zinthu zachidule. Koma kwambiri zambiri zimene mukambazi za information, that deliberate information, normally at the back of it kumakhala ndalama. It's not just misinformation and disinformation. Kula anthu kuti they know the truth.
but they've received something without chisatuluke. It's also what? It's also happening. Yeah. And this is the reason why ethical journalism is very important. I know people have argued, ethics, yes. I was gonna ask you that. We've seen reputable organizations, reputable news organizations, online organizations that were powerhouses some 10 years ago. Where are they now? Because they said we cannot eat what? Ethics. Panoba ndidzina chabe, nsanza zeni kudalima. Very good. I don't know kuti timati zikamavuta kuti tikaonere kuti tikapeze information somewhere. You'd actually knew. Ndikapita pa online version yacho ndikaipeza nkhani. Reputable. But they decided to take what? Shortcuts. And in the end, yes, the short-term gains are there. But in the end, you ruin your reputation. And abwana reputation Utolankhani mkangoti mwaileza kamodzi. For you to get back on that pedestal, it's almost impossible. I've seen very good journalists that we had reduced to mercenary, journalists who are just being abused by people who have power and money. So it boils down to the fact that Nthambi mwina timafuna kuti then we resort to shortcuts. Now, on the industry, the industry is not that lucrative. It can pay good. You sometimes you look at the media ownership, and then a business somebody there's not good enough money. When celebrities, you meet a journalist doctor. I think ndifusolovuta ndithu kuyankha chifukwa pali zifukwa zosiyana-siyana. Kwambiri chimene ndimakhulupirira nchonena kuti akwana kuti mukhale mtolankhani wabwino, it's not about times, it's about you as a person. We have a number of journalists who are self-made. They worked for reputable organizations, but they invested in personal development. True. So they invested in themselves. They invested in learning more about the trade so at least they could stand out. I can give out names of journalists that started like the way you and I started. Okay? You know, when muni ababa wanda ndukukumbukirani nisimuka chino kumagine imatama ngitsa wanda you know, but you've invested in yourself, you've trained yourself, you've gotten an education, you've actually, yes, the industry that we're working in is highly competitive because my organizations olipira bwino ndo chepa. Even kulipira bwino kwake koso suri kabati ngapangeso compare mina nima industry ena. But the issue is, does that stop you from developing yourself? What if, for example, I had just said, I think in Ndikangu Kala Bobo, in Utolankhani Sasamandi and Ramazambiri Samadan, what would have happened? Self-development. There's no one who is coming to serve you. That's one thing that we have to understand. I know, and I don't know how people are going to take it, but that's the reality. No one is going to come and say, because it's short-lived. Invest in yourself. I know journalists who are well-to-do now, not because of journalism, but they did realize, okay, wait a minute, journalism may not be well-paying, but what else can I, as a journalist, do to make myself independent? And it's very difficult. I'm not saying it's impossible, but it's very difficult to bribe a journalist who is already independent financially. Onena has a reputation to protect, has a name to protect. Akuzonota ndikandika bribe akaka aina kaka kangodzo umene kuti ola ICB akanimanga nchiranga dan yathira pomwe. Ndaunonga zambiri. As compared to somebody else who says I have nothing to lose as long as I have my daily bread and that's it. So it's about you as a journalist sitting down and actually saying, yes, times are tough, and it's not just tough on journalism on journalism alone. Kulikose architecture, my lawyers and staff, my doctors are many, my nurses are many, azipunzits are many, my engineers are many. There are some jobs that you knew immediately you go out of the university, you find a job waiting. True. These days it's no longer the case. What are you going to do when you sit down as an individual? What are you doing about it yourself? They've actually built themselves up from this modern tango mandati. So he says, in school I think school from the same amount.
Winner wake, he gets the same amount. What does he blow it on? Mowa, mwina kwa takaza ngapo, kantama kake kati, kokako kakaji. So, I wouldn't say it's just journalism that is not well paying. It's almost kuno ndugu Malawi. You find kuti even in mpira omwewo, you find kuti we have very talented players. Kwa maoni akangomaliza ujeni aoja, they go back, akaka mutona samatani. Pamene panzatu pompa pa Zambia, mpezo nota, atana siladu mpia dini yeze go kumakutani akubanga. The question is, what do you do with the opportunities that you have? So it's not a simple answer, it's not a simple question to answer now, this is what we can actually do. But I believe charity begins at home. You start with yourself. Look at yourself in the mirror and actually say, but what are the opportunities? Like, for example, opportunities that are being offered by the internet, as we're saying, the digital media platform. There are so many. You know, you remember musician. You needed to have contacts with MBC. You needed to have contacts kuma radio station. Panapa, we have celebrities that are self-made on social media. And you find, and the sad part is, you find that Amina Kubanga, their names there, they don't even have a background in journalism. What are journalists doing? Are they taking advantage and actually see, could I with my skill? What is it that I can actually do? For example, let me start an investigative column where I think every week I'll be doing in-depth investigations of self. Then soon this guy got nation, this guy got budget, this guy got budget, this bank upload it on my own page. And little by little you start growing a base. Because these days it's about numbers. Yes. You're creating content you want exactly. has to be monetized. Now, Utolankhani ajati kukamba hapa kuti iya pali ma ethics mbali ya uko komanso mwina industry sili bwino komano Utolankhani muziko la Malawi munomo ali ndi ufulu tikamagamba ufulu wa Utolankhani May yomwe yadusai pa 3rd May tinali kuuje kusalima watu ufulu wa Utolankhani mukamaona inoyo and inu sikuti munango kukhala mpozisi munagwira kuchitoyi and you're very much active makuona ni nthawi zonse akuita nani kumakra mukuphunzitsa mene mukuyonera landscape ya Malawi in terms of journalism. Can we competently say kuti in Malawi there is freedom of the press? Unfortunately, there's no yes or no answer. So it needs to be put in a particular context. Right. The first context is, look at where we're coming from. When you compare where we're coming from and where we are now, let's be honest, we are relatively free. But when you look at the forest, and not trees, you find that generally, I think there is an element of freedom. But I mean, when was the last time you heard Utolankhani winawage aliku prison okay? I think what democracy has done, it has actually leveled the playing field. But I would want to qualify that freedom, that independence. What do we mean when we say are journalists independent to carry out their job? If you're going to look at the forest, generally, I would actually say, to a larger extent, yes, we are independent because you've seen stories. Galigari sungalembe nkhani ya president osadani osamangile. Sungalembe nkhani ya MP, ya police, ya dad osadani osagwiridwa. Galigari sisi mateka. Now you find anhamata udani kukulemba ngati mwina wina wake wakwiya, they are laid down procedures towards getting redress. You can either go to Media Council of Malawi. If you're not satisfied, then you can take that particular person to court. So when you're going to look at it like that, I would actually say we are relatively free because I don't think there's absolute freedom. Anyway, even where there are so many liberal democracies out there, I don't think it's absolutely 100% free. But the tricky part now comes when we start looking at individuals. We're looking at the forest. Now we'll start looking at trees. The unfortunate understanding of freedom or independence is that independence, freedom from political interference, independence from political interference. We are forgetting the independence we're talking about is far much complicated than just political interference. And sometimes when we're talking about media freedom, MBC, public broadcaster. No. We're not MBC, because
the interference there is overt. Imagine every government that comes in and takes over MBC wants to control MBC. What we don't see is even the independent media that we're working for is also controlled. Okay, how is that control manifested? One, if tikapita journalism 101, this is a business. Kutimes kuno, independent motani. The fact is you're a business. Your number one priority is to make profit, so at least you can survive, you can pay your journalists, and that's the same with Nation, Zodiac, Mibawa, what. They are a business. And that business is run by people behind. So if I'm not going to mention which companies, if for example, one company that advertises here, akalemba story ina yake apanga mistake ina yake ayikulu kwa basi mufuna kulemba, what do? They'll just come and just say oh mapanga zimene zijazi, okay fine, mungu ndaba advert amakupatsani ma advert 1 million, 10 million, 20 million, kena kumudaba mungu andra 500. They're controlling you. They are. So you will find that when we're talking about, unfortunately, when we're talking about media independence and media freedom, it's normally political interference. So the other business interference and stuff. Tiyatitsegule newspapers alero. Muona kuti zambiri mupezona kuti nkhani zake ndizoti makampani anapanga. Yes, zina zazimene zikuchitika mdziko muno zilimo. Kwamuna mukachitsegule newspaper chimene chaji. Sumukapeza nkhani zokhaza uje. No. There are business interests in there. So when we start looking at independence, let's look at it holistically. We don't just have to look at the political interference, but we should also look at another powerful and covertly kind of interference, many mabanga interfere one being media freedom, and that is the economic freedom. Normally, Simone get up. Tawe atunde kuchepa koma ndi nkhani ziwiri zoti tiyankhulitsane msanga. Nkhani yoyamba ndimafuna titakamba za ufuluwo, ndimafuna tikambe za muziko muno tinanena kuti tikhale ndi access to information bill. Idadusa mpana kukhala mulo kuti tikhoza kufunsa ndithu kunduna kwina kwache kuti izi zidayenda bwanji, munasaina an agreement yokhuza migodi yakuti timafuna tione. Mukuyiona bwanji nkhani imeneyi? Bwana, you know, as a country we've been accused of having very good policies on paper. The biggest problem? Implementation. So we but there's this act of secrecy leads into the public knowledge. You know, you find it's not written somewhere. No one is going to say musakabange uje, but umatu kungofika mu office muje ndikungona mina nthakubangira sanduza. You find they'll frustrate you. I mean, you agree with me. Mwina mwini stories ambili. I mean, I was a mentor in one of the projects. We were working with investigative journalists. Yeah. Literally, journalists would be coming to you and say, you know what, I have this very good story. I'm failing to get this kind of information. So even though we but yet that act lays down that each and every government agency is supposed to find mechanisms and guidelines and to access what information. So you find out that most of the government institutions, the departments would think like information is something to be kept and not to be given. But it's the other way around. This is public information. That's the reason why if etimabanga select elect members of parliament, what are they doing? They are representing Antu. Komano issue in just like with so many good policies that we have, very good on paper, but implementation is almost zero. It's very difficult. I mean, there are very few journalists who can actually tell you now they use that effectively. No, but all you're doing is you're just following what the law says. Now, what does it say finally? Can you sue? Can you take MDAs to court for refusing to give you? There are laid down procedures in which you're supposed to take. But my journalists, do we even understand how it works? Yes. Because nimbali zonse upeza Utolankhani mutati mafusa Utolankhani mbili widzwa ATI absolutely widzwa imadijani akulepera udaniso kuyankhula. So it's something that all of us need to work towards making it work.
But there has to be a political will Yeah. to show this particular information that if it's for the public, let it be for the public. Kwabwera kachinthu kanyuwani artificial intelligence. Yes. Akakuza ndena kuuza kuti ya imane katika kambirane bwino. Kabwera depending on how you want to look at it. Utakuona kuti ya kwabwera kachinthu kabwino kwambiri mukuti masiku ano anthu akumadabwa kuti even kukhala kuti malemba story ili ndi zizungu zophochoka anthu amana ati mukanatatu kuiuza AI kuti kuthandizeni. Komanso pano paine kumakhala nthawi imene maphunzira ife school timati tikamaliza kulemba tikamachita submit maujenacha. Ma assignment amatuza pasi pacha tilembepo tawerenga buku lakuti kote page ndawerenga page yakuti ndinu kumati ndikakhala pano ku school kuikwenda bwanji anawa sango use AI to learn because if you look at what AI can do when you know what you can do with it you can almost no it's and that's the reason why you find people are saying AI will replace people, and I don't think so. I think AI will replace people who don't know how to use AI. Exactly, I agree. Okay. If you don't learn AI will learn you. Will learn you, and then it will destroy. You'll be redundant. Then you'll be redundant. But this is why we're saying, one, for our colleges, our universities, the first thing that we have to do is to have policies that regulate how and give step by step on how to use AI. Because no matter how we're going to look at it, AI is here to stay. It is here. Makumbukira kale ife ankakaniza calculator kulowa manje. Yes. Okay? Yes. Ankakaniza Yes. You can use mutu wako. Yes. Pano the calculator is Yes, actually there. encouraged Yes. to actually go into Yeah. that. That's where we're going. If I would ask you, when was the last time you used the dictionary? Yeah. When was the last time you used the dictionary? Yeah. Okay. I can't remember. Those days we used to have makandika pocket Yes. yes. But no, we no longer need those things. So times are changing. And it's those people who get to understand AI that are going to succeed. And it's a high time that digital media literacy kuti tiziyambire ana ali akadali ang'ono learn to use AI responsibly. That's normally that's what I tell my students. Even those that I'm supervising. I'll say, you know what, I cannot tell you, Woody, don't use AI. No. I want you to use AI responsibly. And I'll give an example. A journalist. Ilembe ni story yanu mene inuyo, munga ilembele. Banga ni quote, monse mene mabanga, then tell AI. Story yanga, na ile moteri, nwafuna munchekele sentence construction, check for me what, check for me what, check for me what. Then, you as a human being, go through that whole thing from top to bottom. Check my facts because AI is very creative. It will bring in citations. Some of them that don't even exist. Yeah. Okay. And and it's a reputation as journalist. The moment people start knowing what am I, your reputation is gone. No matter how good you are, it's gone. Yeah. So it's very important that we invest so much in policies that are going from national level that are going to guide how we're going to use AI. Yes. Because AI is here to stay and it's a game changer. The things that it is capable of doing are amazing. Yeah. People use ChatGPT, a free one. Yes. And it's just 40,000 budget. And I think it's a must-have for each and every journalist. Yeah. And see the capabilities that thing is able to do. Yeah. So if you learn to know and use it intelligently, you will stand out from the rest. But if you feel like then your reputation is at stake. They're misusing it. You're misusing it. Timalizirepo kuti ufulu pali relationship ya boma ndi Utolankhani makhati kuthamangisana nthawi zonse amene akuti ubale wathu will never be bedfellows. You know, sitizagona bedi limodzi fama khangati wina akuthawa nzake wina akuthamangisa nzake kuzikhala ubale otani umene olo boma lizaona Utolankhani ngati otani. Are these people that they should be scared of? Kapena ine mwina ndinenepo eti let me make a disclaimer. I have traveled. Ndi madabwa kuti kumapezeka kuti akuluakulu aboma kumapasa story Utolankhani kuipanga imbago. Nkwauza akuluakulu iyi muzailemba siku lakutira kuti. Kuapasa information. Maona kuti ife tizafika boma khulupirana chonchija kapena kwathu kuno imakhayo thamangisana kuti tangwira. Napanga tizitani doko tithanze. I think it works both sides are supposed to do
their homework. One, government should learn to take journalism or journalists as enablers of development. Yeah. They should start seeing them as people who are there to help government achieve the goals that it sets for the people. Because we, as journalists, we serve the people. Yeah. Government is supposed to serve the people. On the side of journalists, we're supposed to be professionals. Chifukwa china chimene chimapangitsa onena kuti mwina anthu ajasa azitithawa is how we report sometimes. Kuti patsa information yabwinobwino, even zimene mukambazo embargo, akuluakulu story iyi izatuluka tsiku lakutako, mumpeza wina wachitaliki. Akatero ndio akupwereketsa ena akamene amafuna kumtani kumpatsa amene amampatsa storage. It's a two-way traffic. Konza kutaniso ndikutaniso ndikukonze. If we start looking at each other as people who have the same goal, then you find now the way you look at government and the way the government looks at journalism is going to be a little different. But as of now, you find there's so much suspicion. So much suspicion. Kunena kuti it's as if unao kuti boma likangomona Utolankhani ndikuona kuti wapole. In some way mene inu tekeza kuti mukungoenda mukungodziendera mmatha kumana ndi wapolisi uja mungoenda mungopita mukudutsa naye bwino koma ngati mwini chamba nthumba iwe ndiye kuti muyamba kale cheu kuti mwina atani andimi kolo mukamayendetsa iniyo galimoto yanu yawo ilibe so wapolisi wake swali trafikiso wa general duty ye akungoziendera kupita ucheni kungomona wakhomba kale university. So you find that sometimes kumakanga tunena kuti no. So kazo khatu kamba za ATIs. Kunena kuti there's information imene journalists akufuna. Akuluakulu mpatseni. Muuzeni chimene mukutani mukufuna. Information ukufuna ndi. But at least please use it professionally. Nanuso Utolankhani akakupatsani information ichi. Use it professionally. No kunena kuti you're accurate, you're balanced, you're fair, and you've given all parties. Akaiwerenga story ichi mutazisa unati no. Even though mukumpanga accuse government, even so mboma just akamona akundipanga accuse yeka so zinono bana banda kunena zona. What I mean information me anaitenga kuti. Osada zita akaiona information akulaku. Is this in nanena so good is this? You know that kind of thing. But I think we should see each other as collaborators and not people who are out to get on each other's name. Our time is up. You came here, takamba nkhani za social media, takamba nkhani za Utolankhani, takamba nkhani za ATI, takamba nkhani za warfare. Pamene anthu akumaliza kuona program imeneyi nimati mwayang'ane mwapase uthenga anyamula uthenga wa mtundu wanji in terms of how we should be packaging and communicating in ziko muno kuti tizikhala ni mantha tikaona pa social media kuti tingamapange bwanji ncholinga chokuti information is power. I think will make this country malingana nimetu kugwirisira ntchito information. Doc, that's the camera. I think chachikulu chimene tingapange makamaka kwa Utolankhani athu ndonena kuti let's be proud of our profession. I know times are hard, but I think one thing that we can do on our own, most importantly, self-development. There's so many avenues where we can actually learn so many things. The time that we spend on TikToks, the time that we spend on Snapchat, Facebook and stuff, let's use that for our own self-development. And definitely, in the long run, you will see the benefits of it. But my plea again to government, look at journalists as enablers of development. They are not out there to harm somebody else. As long as we all understand that they have a duty to do, you also have a duty to do. Then you find that our relationship is going to be one of the most admirable relationships between government and journalists. So we have a lot of work. There is social media out there. Let's use it responsibly because that platform can make or break people that sometimes we don't have intention to hurt, but we end up hurting them anyways. This is Amene. Dr Jolly Ntaba. Nathokoza amene wandi Dr Jolly Ntaba amene anali alendo wathu program yathu ya lero ya Times Exclusive. Iwowa ndi head of journalism department ku Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS komanso ndi a chair a Media Council of Malawi kutambasula nkhani zosiyana-siyana zimene tinali nazo program ya lero. Tathokoza kuti munali pamenepo kuonera komanso kutsatira program imeneyi. Malo mwa proud sponsors athu a Rainbow Paints, dzina langa ndi Wonder Msiska. Thokozeso amene anajambula program imeneyi Francis Namondwe komanso ndithu Howard Dzingomvera. Malo mwa anzanga onsewo, goodbye for now.